12 في سلسلة تختيم جيشن امباكت. وطبعا نزلت مهام جديدة زي ما تشوفون هنا، في مهمتين طلعت جديدة. فبنلعب مهمة الأركان تقريبا، نشوف مسافة 300 هذه وش قصتها. فبنروح هناك ونقول لعل وعسى ان يجينا شيء او تكون احداث القصة حلوة، ولا ايش رايكم؟ ايوه كيف الحال؟ دقيقة معليش بس خلنا نضبط لنا حاجة سريع كذا، نشوف بس البث اشتغل كويس. كيف حالكم؟ طيبين؟ ايش مسوين؟ ايوه هذا هو البث اشتغل اوكي. طيب المنطقة واضح انها بالزاوية تحت. يا هلا وسهلا. اسأل سؤال، اهم شي يكون في اللعبة هذه، ما يكون في لعبة ثانية. ما ودنا نسوي شوحات خارج لعبة ثانية يعني زي كذا. اذا كان عن لعبة ثانية يعني عن لعبة توب او شي ثاني زي كذا، فتقدر ترسل لي بالخاص واجاوبك، ولا طب خلينا نشوف تحت. طيب المنطقة هنا، فبننتقل على الجبل هنا أحسن، بعدين ناخذ الطيران اللي هناك. وعليكم السلام، يا هلا يا هلا وسهلا، يا هلا يا هلا. بس خلونا نضبط كم شغلة وننطلق بعدها. حلو، وصلنا الحين. اوف اوكي دوكي، كذا مصيبة. كذا لازم نطلع هناك بعدين نروح فوق. مولي ناخذ ذيك الطريق. ايوه الحين نقعد نتسلق لين نوصل فوق عاد. الله يعيننا. بيكون قدامنا مشوار تسلق عنيف كذا. الله صوت الامطار يا اخي مجنون. عاد بدك تمطر عندك والله. شيء كأنه حقيقي. عشان شاف في منحنى فما قدر يتسلق. اوكي طيب اتوقع يمدي خلينا نعتبر هذه بعدين. ايوه كذا كويس. طيب انا الحين تقريبا جهزت كل شيء وننطلق. طيب اوكي كتاب بحساب السعودي. اوكي والله شوف
حلو ذا. طيب ما انصح تجي للسعودية. السعودية ما منه فائدة لان الشوب هناك مقفل، فحتى لو قعدت تلعب كثير وجمعت يعني جمعت نقاط خلينا نقول اللي هي النجمة الرباعية هذه، تمام، فما تقدر تستفيد منها في الأوروبية أو في حساب السعودي. خلينا نقول الحساب الأمريكي بيسمح لك إنك إذا كل ما جمعت النقاط هذه تقدر تستبدلها وتقدر تفتح صناديق وزي كذا، ففي فائدة. فتقعد على النظام الأمريكي أو على الحساب الأمريكي أحسن بكثير. شوف أنا الحين تو تجيني شخصية بندت، تمام، تو جايتني اليوم، فلك أن تتخيل يعني الوضع إنه سيء الأداء ولا لا. فصار عندي فرصة إني أحاول إني أطلعها. الأمريكي أفضل بكثير من السعودي. مشكلة حتى لو جمعت نقاطك، حتى لو جمعت كل شيء تبيه، ما تقدر إنك ذا يعني ما تقدر إنك تفتح الصناديق الزائدة هذه. خلت تنفضهم هذه. ايوه ببقى الخيارات. تعال بس زي اللوز. طبعا اللي ما يدري انا الحين طورت العالم حقي، وصلت ليفل 4 العالم حقي زي ما تشوفون هنا. الحين وصلت ليفل 4 وصل الادفنجر حقي 35، فاتمنى اني اوصل زيادة صراحة. طيب الحين هذا يقول هذا فوق، هذا هنا. اوكي طيب الحين كذا قمة القلق. ايوه لا لا لا. اوكي لا 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 يا ولد. فاجلس في الامريكية افضل لك بكثير. ابى اشوف موضوع هذه يا يزن اللي هي اوه شوف هنا. طيب هذه يبغى لها اني اتسلق اصلا، اعطيها زاوية تسلق حلوة، بعدين القط شيء ذا. بس خلنا نجي هنا اول تسلق زي كذا. ايوه قطعة. ولا وش المدينة ذي؟ اوكي انا تمام. والله حلوة الفكرة يا كيلوا، شكرا جزيلا. خلينا نشوف احداث القصة هذه الجديدة. Since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. أكيد لازم في طلعة، لازم في حاجة كذا تودينا فوق. طيب الحين what is this؟ بوس نايم. اوكي صح. انا ودي اجرب بندت، بند في صندوق هنا، خلينا نجرب بندت صراحة. ولي Leave my space, curses! Fate is upon you. تعال يا مدير.
come a little closer. يلا موت يلا. يلا موت خلص هذا موت يلا. يلا ايوه احسنت. طيب الحين نبغانا نستخدم هنا عنصر الارض عشان نشغل شيء. طيب شوف هناك في فوق في قطعة. طيب نحط كذا. طيب ولا مساء الخير يا احمد. مساء النور. والله بخير احنا طيبين. احمد جربت تحولها للغة اليابانية؟ لا والله صراحة ما فكرت احولها للغة اليابانية. قد جربت حولتها لكن يعني خلينا نقول ما جزت لي كثير. يعني هو اوكي حلو كأنه انمي يعني، بس انه يعني افضل انجليزي احسن عشان اي كلمة يقولونها هم انا يعني منها اطور لغة الانجليزية عندي انا زيادة، ومنها يعني افهم اي شيء هم يقولونه بالضبط. ياباني ممكن يقلب لك كذا صحيح في ترجمة لكن ما راح يبين لي بالضبط يعني وش الشيء اللي هم قاعدين يقولونه. عرفت كيف؟ بس هذا يلا قدامكم عليه. المشكلة ذي القطعة هناك يبينا شخصية الحجاية نحولها بالحجر عشان يحط البلكة حقته. طيب ما علينا مو نجيه بعدين. طيب وش هذا ليش في ذا هنا؟ يعني وانت روح له. بعد وش عندك؟ ولا عشان بس تستاهل بس الطبة ذي كلها. اللي هناك ذيك واو. هي عاد اتمنى عاد يكون صدق يستاهل عاد كذا المشوار. يلا ايوه عسل يا لبا. صندوق خايس يا معفن. نزلت من بدون سبب كله عشان بس هذا حيوان كلب. طيب صندوق هناك لكن ما علينا من الصندوق ذا يجي بعدين. وعليكم السلام. اللعبة نزلتها تحديث 10 دقيقة. ايه اتوقع انزلها. فابولس. وعليكم السلام يا هلا. يقم علينا يا كتكيت ذولي. بعد جد عصيان كذا بتطيح شخصية كذا. والله صوتها صيد. بعد واوك. هنحاول نجي شوف الزاوية كويسة نبدأ نسلق. اوكي والله ما ظننت اذا بتسلق لي هناك وين. يبي نعتبر نوقف فيها شوي. والله هناك في الجزئية اللي هناك فيها اعتبر حلوة. فبطير بسوي كذا طيران سريع كذا. نجي هنا حلوين كذا كويس. والله شوف في تحسنات حلوة في التحديث حق ذا الجديد. في اشياء حلوة يحسنوها او يعني رتبوا بعض الاماكن تقريبا.
يعني شوف في اماكن رتبوها، حطوا توزيع الاشياء وكذا، وحط في اشياء طلعوا لك زي كولكشن عام اذا معك القطعه ذي او ما عندك القطعه ذي، شيء زي كذا. اشوف الحركه ذي مره حلوه صراحه. فما ادري، اعطوني رايكم انتم، هل تحسون الحركه ذي حقتهم حلوه؟ في هيلر، مين افضل هيلر بالنسبه لكم؟ انا والله بالنسبه لي اصلا ما عندي الا واحده هيلر اصلا، هي اللي هي باربرا نفسها، هي الوحيده، فما جاني هيلر ثاني صراحه حتى الان. او وش الشخصيه الهيلر الثانيه اصلا هذه؟ اعطونا معلومات يعني عن نستخدم الهواء هنا. اوكي، خلونا نغير شخصية هذه الحجرية، نحط شخصية ثانية بعدين. ايه نحط بندت، ان انا اضبط بندت، فنقول ان شاء الله يعني انا بدلت مين بندت، بدل مين؟ اكره اليد لما تتحرك فجأة كذا اليد وتلغي، المفروض على طول يشتغل ذا الشيء. ليسا I'll keep an eye on you. اوكي. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. يب هذه. Since this is the right place, it must have something to do with... Yes, this must be the way. بندت هيلر، شلون استخدم اللي هي حق العلاج حقه؟ صندوق. Huh? It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Oh, right. This method does seem a bit unsafe. تشكيلتي غلط. الألت حق بندت يهبل. والله ما جت، تو الشخصية طبعت لي اصلا جديدة، الشخصية تو تجيني، فما ادري عن بنت. صح ما ادري. شوف والله هو الأهم انك تضبط له ارتفاكت خرافي للشخصيات، بعدين شخصية يصير التيم يبدع غصب، عرفت؟ يهيل مو بيهبل. اوكي والله عاد لاصق الحرفين بعض، عاد شو نسوي؟ خطأ مطبعي. طيب نفتح الصندوق هذا بس حبتين يا طيب. الحين يبغانا نروح هناك. كم 200 اشوف حسبها 2000. والله شوف التيم حقي ما ظنه غلط. ليش؟ لان اول شيء نار وكهرب ومويه. حلو، المويه يخلي الكهرب يزود ويعني يشبك على كل الباقيين،
والنار برضه مع يعني صح ان النار يطفي صح الماء يطفي النار، لكن عموما النار مع الكهرباء شيء مرة كويس، فشي زي كذا. والله شوف فيتشر عندي اللي هي مع قوس، صحيح ان الاوتو حقه حلو هو الالتيميت، لكن لان انت يعني انت يبيلك تركز بالقوس تسحبه كامل عشان تضرب ماجيك، عرفت؟ اما ليس تضرب ماجيك ليس طول الوقت، يعني بالدائرة العادية تضرب ماجيك طول الوقت، فهذا الشيء اللي يعجبني في ليسا اصلا نفسها. طيب بينت ومونا، طب مويه كذا، مويه ومويه وكهرب ونار، اثنين مويه بتدمج المويه، تخلي دمج المويه يزود. Halt! النار وبعدين بعدها مويه يصير تبخر. اوكي تتبخر ذا. اوكي يب صح عشان انت حاط اثنين مويه. اوكي Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? فيتشل يبيلي يسوي لها انرجي تشارج كثير عشان استعيد الاوتو حقها بسرعة، بينما عندك ليسا ليسا يعني مرة كويسة. Wait, maybe this was Ningguang's plan all along. يعني انت بتستعمل فيتشر بس من ناحية القدرات حقتها، يعني من ناحية الاوتو حقها اللي هو او الالتيميت حقها بيكون مرة كويس صح. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a mellow. هو يبغانا نجاوب ان You're الالتيميت mad. حقها. You over there. This is a trick, isn't it? What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. اما اجلدهم الحين ليش يا اخي؟ لا ابغى اجاوب انا بنت. Let's spark things up a little. خلينا نشوف الالتيميت حق بنت. Teamwork is dreamwork. اوكي بس كذا خلاص. ولا يبت يعطي ارضية الظاهر هيلر، اتوقع يهيل الارضية. انا الحين قاعد اضبط السلاح لبنت صراحة، قاعد اضبط له سلاح يكون كويس يعني. Who goes there? Take the target alive! Written in the stars. شوف الكهرب والموية رهيبين انهم ينشبكون سوا صراحة بين بعض. Lithic triad! Let me scry. Take the target alive! You're in for a little shock. Take this! واحدة. Let me scry. خلاص نموت كذا. Two arms! بعد ما تخلصون انتم. Surrendering, Legion. You're in for a little shock. Delved into destiny. Take the target alive! Teamwork is teamwork.
معلش تركيز حبتين. لو تستخدم الالت حق بينات وتوقف في الوسط يزيد دمجك. اوكي. Off we go. Written in the stars. Lithic Triad. Why do they do this? Teamwork is dreamwork. ما اشوف انه يلحقهم صراحة. Take the target alive. ودي حاول. يا اخي اشوف التقييمات الشخصيات. اوكي. What's all this about? السلام هلا. Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? وش الشخصية ذي؟ We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Well, as it happens, وش I am ما one هي of the الشخصية Liu هذه؟ Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. اوكي. يتضاعف الدمج حق النوع نفسه ها؟ اوكي هاي شخصية كهوة. اوكي. Anyway, for a وش 5 mortal نجوم to be الشخصية able to هذه؟ repair an adepti mechanism is quite the mystery. That was... Huh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. اوه شكل الالت حقها I'd say that طبيعي. Ningguang's purpose is to request شكلها that the هجومية savior صح؟ of Mondstadt take a more neutral stance. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, ايه شكل aren't كهوة you? في ظهرها طالع. Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way أنا they would have صندوق regarded you طبيعي، as طول someone with خوينا. the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue المشكلة الباكج حق doesn't ديلك respect راح. the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. اوكي. I shouldn't speak of them this way. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. اوكي. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. وش الصور اللي فيه؟ The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a
You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each favor? But... Wait, that's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get... Alright, you can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back... Well then. May we meet again, traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. She was a good emotion. So, what should we give to Ningguang when we see her? Okay. Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. باكج شيلد. وين اي باكج؟ دقيقة خلنا نفتح باكجات نشوف. خلنا نفتح هنا الوش. وين الباكج حق شيلد؟ هذا عندنا هذا الباكج. شوف هنا يقول لي اني لازم اشتري 960. انا ما عندي الا 516 الان. هنا عشان افتحها يبغالي 1600. طيب الحين نقول نجمع 3 أشياء. بما ان اعطونا كتاب كويس خلونا ننبل الشيء الجميل هذا. Ow! Where did that come from? شوف هذا مقارنة في امبر، يعني شوف الامبر الحين 50 وهو توه يعني بنت في 33 تمام، واصل 270، فاتوقع بيتجاوزها لو وصل زي امبر الين 50. اتوقع بيتجاوز امبر وهو مرتاح اصلا. بس هو مشكلته انه في النار حقه ما يطلع منه نار الا بس في الارتو حقته او في الالتيميت. امبر ميزتها انها تطلع النار اذا سحبت كامل القوس راح يطلع نار. انا ودي لو اني يطلع شخصية نارية يعني كسحر ولا كشيء ذا يطلع مرة كويس. هذا مرة كويس. هذا يبغى نهزمه واخذ صندوق اللي عنده.
You're in for a little shock. شفت زينة البيسة ان الكهرب عنده مضمون، يعني اضرب عطوا هذا يجي كهرب، يجي عطوا يجي كهرب، فهذا ميزة فيها. افتح واحد، والله ما بفتح على كلامكم، بس ما يعني ما ضد، بس في شيء كثير، فافتح وين واحد؟ طيب هل افتحها هنا ولا افتحها وين؟ ايوه هذا الباكيج. طيب وش فيه؟ افتح حبة، انا معي 4 حبات الحين. لا تشايلد، انت عين شخصية تشايلد. اوكي افتح حبة. سلاح. انت ايش رايك؟ طبعا انت شايف الشيء ذا، انت عطنا الزبد يعني. افتح حبة، هذا شيء يعني شفت واحد يفتح حبة حبة، واحد صيني تقريبا، يشبه الصيني، الظاهر صيني هو الظاهر، او ياباني. شفت واحد يفتح على حبة حبة. الحبة فيها افضل شيء حبة حبة، والله ما ادري. حبة حبة اي دونت نو. الحين هذا 4. يلا شيء بنفسجي. وش سلاح بغمض انا؟ وش هو؟ سلاح. فنفتح حبة زيادة. يلا الحين هذا 5 بنفسجي. دام ولا شكرا عيال. ديونا ثلجية هيلة صح؟ هيلة ولا هجومية هذه؟ وكيف الشخصية؟ نبغى رايكم. يا لبا. طيب وش رايك الشخصية دي وش رايكم فيها يعني؟ الله يبارك فيك. هي احسن من امبر. هذه الحين سؤال، الحين هذه الشخصية تعتمد على نظامها كتاب، ولا اتوقع نظامها كتاب صح ولا؟ لعبها بالسيف. بالسيف، مع سيف كبير يعني. هذه الكتكوت هذه ولا كيف؟ خلينا نشوف الشخصية. اعطونا سلاح ابو عجوم. خلينا نشيل بندت، نحط وين الكتكوتة تو ذي ثلجية؟ وش معها سلاح؟ Need my help as usual. قوس. وش الاوتو حقها؟ اوكي تشيلد. هذه تعطي تشيلد ودمج. تهاجم وتشيلد. اوكي خلينا نجرب على ذي نشوف كيف عاد. الحين المشكلة ذي عاد الحين مسكينة. Keep
عشان انا استوى مسكين بس. خلك ضاغط. اوكي تستخدم غوص اتوقع هيلر بالسيف. باسف مو بالسيف. اوكي عاد ما الشخصية مش ما عندي انا ادوات. يبيلي اطبخ وزي كذا عشان نوفر ادوات. فخل بستكشف الشخصية ذي يعني بعدين. ف نقولها تستريح شوي حبتين. ونكمل حنا وين حنا كنا حاطينها قبل. حاطين بنت. طيب نكمل فتح معي انا اتوقع نقاط الليلة. نكمل في الباكيج هذا. كذا هذا اتوقع هذا السابع حبة اتوقع ما خاب ظني. فباقي لنا 3 حبات يبغى اجمع زيادة وبعدين نفتح زيادة. ديتيلز. صح بيفتح الموقع. لا ما صح هونت. هيستوري برضو موقع. لا ما ابغى. طيب باقي لنا هنا 3 مرات باقينا صح؟ اتوقع باقي لنا 3 مرات هنا. فمو مشكلة نكمل الحين القصة بعدين اجي اشوف اللي باقي لي. عندي مهام الديلي ما خلصتها انا فابغى اخلصها. يا هلا سهلة يا هلا. And very delicious. That's the one. Come a little closer. You've been a naughty boy. Let's spark things up a little. Looks like I got carried away. كذا مصيبة كذا. اوكي طيب نرجع الحين للمكان حقهم. Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. طيب طب انا يلا نجلد جماعي. Have a taste of this.
Stand back! You're open, finally. Like the wind! The hunter. اوكي. طيب وش في هنا؟ ذولك عاد قلق اللي هناك ذولك عاد. خلنا نحط علامة هنا بس دقيقة. دقيقة على لف الشخصية على البحر كذا. نحط علامة هنا عشان ما بعدين ما نساهم الأشياء اللي بنلقاهم بعدين هنا. كذا كذا حلوين. طيب الحين نساعد هذه. اوكي. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. اوكي حب Their يجوز mood was 5%. good. اوكي. They'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd Okay, rearrange my okay. face. اوكي. اوكي. Aw, it was nothing. No need to شكرا على thank us المعلومات all يا at once يزن. or anything. يعطيك العافية. I understand. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Is there anything that you lack? Antiques, treasure? Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful package. مهبولة هذه الصيغة ذي. شوف في حبة هناك. طيب الثاني تبعد عن 600. خلونا فوق هنا عشان نهيل بعدين نروح اللي بعدها. انا ودي في الاثناء هذه انا انزل لكم المقطع حق اللعبة. تو طيب المفروض انه هيني. اوكي. طيب 600 اكيد انه في شيء جنبها. او في مدينة. اوكي ندخل هنا. اخبار اليوم طيبين؟ شو مسوين؟
بس والله حلو المعلومات هذه مرة كويسة. طيب في مجتمع خاص باللعبة ذي، لو حبيت تنضم المجتمع يعني حياكم يعني. طيب 80. في مهمتين جانبية هنا، خلنا ناخذهم ذولي بعدين عشان ما تروح لنا المهام الجانبية هذه. اوكي اوكي. Told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for Damn, saving hey. him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique. With Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? وش يبي Sure, يبغانا؟ please help yourselves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Oh yes, you might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations too. Woohoo! It looks beautiful! Okay. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. اوكي بيعطون ذيك البنت هدية. ولا الظاهر بيعطون ذيك البنت هدية. Jewelry's out of stock, but we have some new items in. طيب كم المسافة؟ 113. ايوه هذا الشيء اللي ما حسبنا حسابه. والله دي عنده قصر دايم عليها. طيب According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? ايوه لكن هذه ذي بنت صخرية صح؟ هي انها هي I've
been waiting for you, returnee from Joyen Karst. اوكي. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. مسوين من حاجين من الهدية. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. عنده فوق. اوكي. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait! Was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. فنهبل ذي. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. قام تكمل سالفة الدبت اي. اوكي. فوق. I believe that you've heard of the Archon War. أيوة. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. Damn طيب. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. أيوة. ومن هنا بدأت سالفة السبع ذولي. Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Okay. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Okay. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. tsunami هلا. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? لا سهلة. قاعد أشوف الشاشة الحين صار.
that day at Yujing Terrace, but our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. طيب خلينا نضبط التيم على كلامكم. احنا في يجي الحين بوسين، بوس مويه وبوس جزء بوسين، بوس مويه وبوس كهرب. طيب إذا كان بوس مويه بوس كهرب بنت ما ينفع. مويه بحد جديد. مويه كهرب الجديد مرة مناسب لهم. الكهرب بيشبك مع بضرب المويه بيشبك عليه وبيدمج نفسه. طيب وايش يسمونه اذا كان هذا فبخلي التيب ذا كذا مرة مناسب. صح اذا كان مويه بيصير النار برضه، لكن يبغالي انقل الارتفاكت اللي مع امبر انقل لها. I need a more physically demanding job. يا سهلة. بكرة ما أظن، يمكن بعده، أتوقع بعده إن شاء الله بحاول، أو يمكن بكرة العصر أو شيء زي كذا بحاول. Never seen such a fancy place before. خلنا نتفحص المكان حقها، يمكن نلقى كتب، نلقى حاجة. ما في شيء هنا. اوكي والله العمال واجدين ينظفون، ما اشوف اي شيء ما اشوف اي شيء يلمع صراحة يعني، ف بنهلمها مباشرة. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. انا ما قدرت العب. ما ادحوا عليكم، بس البوس هو الشايع. ايه شايع شيل. شايل. اوكي دايم عليه. Can we really? I have invited you two here as friends. Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets, but the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Well, between your...
You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the عليكم scenes. السلام يا هلا. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Vyman's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How— Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. الله يسمع منك. أسمع منك. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. اوكي والله يا يسولفون مرة كثير. صحيح ما تخلص.
اها I need a more physically demanding job. ولا 900. طيب ننتقل. طيب نروح هنا. والله شوف هو مشكلة يعني هو لو خلوا موضوعهم كاتسين، يجي كاتسين كذا ومشهد خرافي كذا كان قصة صح، بس كنت تضغط اكسات والله ممل 1000 ملل مليونين كذا. بس لازم تفهم القصة يعني، تخليهم يصرفون شوي تفهم القصة، تفهم وش السالفة. اما اذا ما كان مهم في القصة اهم شي الفايت فعادي سوي سكيب. وليه مويه كهرب. اوكي اول شيء نقضي على هذا المويه. ابتعد. I must collect myself. Decided by destiny. Almost. Chill to the bone. Right. This one I will see. Here. Here. Roasted from. Here. Here. Anywhere. ولا هذا يبغى لنا صراحة. I slipped up. Freeze. Wind blade. With the wind. This is the first time. This was well done. Wind blade. Let's end this quickly. Shadows of fate. خلينا نبدأ بكهرباء أول. لا ولا أربع كذا سيء. بعد والله ما بدأ. هذه شخصية أغوى ما فيها النحشة حقتها، عرفت؟ مرة النحشة حقتها حمارة. You're in for a little shock. لا وعد الساحة نفسها خايسة. طبعا الظهر معي هي صح؟ أنا معي هيل، أتوقع معي هيل، ماني ناسي.
هلا هلا. خلنا نوقف نشوف الشات وش فيه. نصيحة أهرب أرجوك شوف الشات، ما في داعي تقاتلهم. أهرب وبعدها أبعد وبعدها أرجع أخذ القطعة اللي فوق. أي قطعة اللي فوق؟ تبديل ندوم لها في قطعة فوق. هذا اوكي. طيب خلنا نحاش كلامك. طيب بما ان احنا بنحاش خلنا نروح بس منطقة ثانية اللي هنا ونهيئ ونرجع احسن شيء. اوكي عشان انا في وقت الفايت ما انتبه للشات ابد، ما اركز عليه. زي ما قلت الحين بنبعد نهيل ونرجع. طيب هنا انا اجي فوق بدون ما ينتبهوا لي صح؟ والله هو يطلع عندي لكن انا ما انتبهت للشات الا يوم اني وقفت. يعني وقفت شوي كذا بناظر الشات وشفت كلامك. شوفهم فوق يتمشون هناك، شفتهم؟ خلنا ايش نطير كذا فوق، نروح فوق نتسلق فوق زيادة. طيب مدام انه كذا نطير من هنا. شوف الدب ذاك فوق هناك ينتظرني. في اثنين. This pattern before? But من هذا؟ where? أبي أريح. Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the sigil of permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright. That's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go, Pine. يلا مشينا منطقة ثانية. اوكي هذا قبل شيء. سبحان الله كل ما العب جينشين امباكت كذا يجيني النوم. يعني القصة حقتهم مملة لبعد شيء يعني ما يحطون كاتشين كثير، كاتشين قليل. اوكي
اي معضل هذا هنا تكي. احنا ما نبيك ابوي واحد. يو ذا مسوي اللي مسوي نفسه غني ذا دايم عليه. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you... She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that lived before the Archon War. Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. مهام يومية ما المشكلة ما لعبت مهام يومية اليوم فيبغالي أشوف. Of course, there are some. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No,
I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. دايم طيب. الحين هو بيغني للنبتة عشان النبتة تطلع أشياء كويسة. It's time to sing. Whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These colors are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Shadows of fate. Try not to enjoy this too much. Wind blade! With the wind! ودي موية ودي موية. يا كابتن خلاط اي. كيف المويه؟ Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. مشكلة ما لعبته فما ادري وش هذه. فالغالب هو بيطلب منك أكلة. أتوقع أن المقصد منه أنك تسوي أكلة أو تشتري أكلة شيء زي كذا. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of part? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. وش ذي؟ Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get وش الشخصية هذه؟ Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Huh. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun,
are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. اوكي اخيرا خلصوا من القصة حقتهم، ما قعدوا سنتين يا شيخ. طيب هنا، لكن خلنا ننتقل هنا اول، نهيل ونروح هناك. طيب خلينا بس اضبط شغلة بسيطة، بس بحط امبا معي، ان حاليا ما يضرب كفاية اللي هو اوكي. سويت التغيير بسيط فامبا، لان انا نقلت الاغراض من امبا على اللي هو بنت، فبناخذ اغراض من بنت.
بعدين إذا قوينا بنية كفاية أجلنا لها غلط زي كذا، لأن حاليا ضربتين وهي اللي يعني مو بذاك الزود. أنا أفضل يكون أتاك بحت يعني، بس نحاول. طيب طيب ننتقل هنا وبعدين ننزل. ادخل اعدادات وادخل خيار، دقيقة ستارت، بعدين قلت لي ايش؟ سيتنج، بعدين قبل الاخير جينشين. اوكي جفت جينشين جفت. جي اي ان اوكي اس اتش سيرفر تايم اوت، سيرفر تيكينج تو لونج تو اسمه. اوكي نمسح هذا بعدين نكتب الثاني. جينشين والثاني دول جينشين بعدين أو وحدات. شكرا جزيلا. هل اتوقع وصلنا كفاية عشان نفتح وش واحدة زيادة ولا لا؟ نفتح حبة زيادة هنا. احنا وصلنا 7، هذه بتكون 8. باقي لنا 2 غير هذه. الشوب دقيقة، انا ابغى طيب ديني الحب هذه كذا نسوي. اوكي واحدة نجي كذا، 2 كذا. اتوقع بنتم احنا 10 كذا، فنفتح اخر حبتين. هذه الحبة 9 والحين راح نجي 10. هذه 10. اوكي ما اعطانا شيء، ما استفدنا كثير. وصلنا طلع قبل، طلع لي 2 قبل، فالحين عادي يعني.
طيب ننتقل زيادة. الحين كعاب صح نمشي. You're the consultant to Wangsheng funeral parlor. Mr. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for them. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? اوكي شكل الفايت بيكون بعد شوي. خمسمية وين؟ ولي عفلا نجي هنا نطقها كعابي. والله شوفوا هذا حاليا ودي اوقف تمام. انا ودي حاليا اوقف لان بديت انا ادوخ يعني موعد نومي جاء فما اقدر يمكن حتى القتال ما راح يكون بالتركيز الكافي تمام. فبضطر احنا نوقف الحين حلوين وبكره ان شاء الله اذا كان عندي وقت بعد العشاء او يعني بكره بعزوم انا فاذا خلصت من الشغل حقي هذا او من العزيمة حقتي هذا نبكر وزي كذا سوينا لكم بث او
البث الجاي بيكون قتال او بث ثياب، على طول بيكون في جل ان شاء الله اتوقع. فبنخلي الفايت على البث الجاي. الحين بس بسوي مهام الديل واشياء بسيطة كذا، بعدين عاد اشوف دي واحاول اقوي شخصية الباقية. تمام، يعطيكم العافية على المشاهدة. اللي حاب ينضم في مجتمع خاص في جينشين امباكت انا مسويه، اذا انتم حبيتوا تنضمون فيه حياكم. تمام. تقريبا اسمه دقيقة، هنشوف من اسم المجتمع هذا، يعني ناسي اسمه صراحة. يعني اللي حاب ينضم فيه يعني حياكم. كاتبنا بالعربي وبالانجليزي جينشين امباكت، هذا بالانجليزي، بعدين جينشين امباكت بالعربي. طبعا جينشين هاي مشبوكات سوا، بعدين العرب. يعني انت يطلع لك مكتوب مثلا جينشين امباكت نقطة العرب نقطة جينشين امباكت بالانجليزي، شيء زي كذا. فبتقولون حاط صورة الشخصية الأولى فيها تقريبا الآن فيه تقريبا فيه حوالي 24 شخص، فإذا حبيت تضمون ليش لا. فيعطيكم العافية المتابعة، نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. سلام.